November de 1443, Nish, Serbia. La batalla es un caos total. Jerry Castriati, conocido por todos los soldados como Skanderbeg, el lobo albanés del sultán, se sienta en su caballo de guerra al borde de las líneas otomanas. A su alrededor, grandes tambores retumban como truenos. Los cuernos de guerra rugen. El ejército cristiano, liderado por el rey Ladislau Juan se lanza contra los soldados del sultán con la energía salvaje de hombres que saben que esta podría ser su última oportunidad para detener el avance otomano. Skanderbeg viste armadura otomana, lucha bajo banderas otomanas, comanda soldados a caballo otomanos, y está a punto de darlo todo por perdido. 28 años. Es el tiempo que ha servido al imperio que lo arrebató de niño. Ha ascendido en la jerarquía, liderado ejércitos, conquistado territorios en Macedonia y Bulgaria. El propio sultán confía en él, todos confían en él. Precisamente por eso, lo que sucede a continuación funcionará. Si Vulve hasha los 300 hombres más cercanos, guerreros que han derramado sangre a su lado, que le deben lealtad personal y de la señal. Si alejan de las líneas otomanas, no hayan despavoridos ni presas del pánico, simplemente se ven. Pero cuando alguien se da cuenta, Skanderbeg cabalga hacia el east, rumbo a casa, hacia la rebelión. Durante los próximos 25 años, este hombre avergonzará al imperio más poderoso de la tierra. Ganará batallas que no tienen derecho a ganar. Defenderá una fortaleza que debería que una y otra vez. Convertirá la agreste tierra montañosa de Albania en el cementerio de los sueños otomanos. Pero lo que pasa con historias como esta es que no empiezan con héroes valientes. Empiezan con una decisión irrevocable. Una decisión tomada en el ruido y la sangre de un campo de batalla, donde los imperios se derrumban y los hombres se convierten en leyendas o cadáveres. Antes de continuar, si esta historia te conmovió tanto como a mí mientras la aprendía, por favor, déle me gusta y deja un comentario. Realmente ayuda a que más gente descubra la historia contada de esta manera. Ahora retrocedemos. Para entender por qué Skanderbeg abandonó a los otomanos en Nish, primero hay que saber cómo lo molderan. Hay que ver al niño antes de que se convirtiera en su arma. Hay que sentir el peso de lo que está a punto de traicionar. Tierras altas de Albania. El niño tiene 10 años cuando su mundo se acaba. George Castriati se encuentra en el frío patio de piedra de la fortaleza de su padre. El viento ataña el soplo a través de las montañas, trayendo el olor de la nieve que se aproxima. Observa a 3 mensajeros otomanos descender de caballos que parecen demasiado gordos y brillantes para hombres que cabalgaron por senderos montañosos difíciles durante días. Caminan con la seguridad de quienes han dado esta orden muchas veces. Su padre, John Castrioti, está a su lado. John es uno de los señores albaneses más poderosos. Su fortaleza protege importantes pasos de montaña. Su palabra puede convocar ejércitos. Sus amistades impiden que el precario equilibrio de poder en estas montañas se desmorone. Pero nada de eso importa ahora. El mensajero principal abre un papel. El celo del sultán brilla en la tenulas otoñal. Las palabras se leen primero en turco y luego se traducen al albanés. El niño irá a la corte del sultán, no como invitado, como rehén. Como promesa de que su padre se mantendrá el gran gobernante otomano. Así funciona el imperio otomano en los Balcanes. No basta con tomar territorio, también transforman a la gente. Si llevan a los hijos de familias nobles, los crían en el palacio real, les enseñan a pensar como otomanos, a luchar como otomanos, a rezar como otomanos, a soñar como otomanos. Luego los envían de vuelta como líderes, generals y ejecutores de los deseos del sultán. Es inteligente, es astuto. Funciona de maravilla porque estos jóvenes no solo aprenden las costumbres otomanas, se convierten en otomanos. El imperio no tiene que proteger cada castillo, vigilar cada aldea ni aplastar cada pequeña batalla. Simplemente convierte a los hijos de los nobles conquistados en sus propios instrumentos. Juan Castrioti ya ha superado los límites antes.
ha rechazado a los recordadores de impuestos otomanos, ha tardado en enviar dinero y ha mantenido más libertad de la que la mayoría de los señores albaneses se atreven. El gran gobernante otomano permite algo de esto. Un enorme imperio que se extiende desde el Danubio hasta el Éufrates para problemas. Pero hay límites y Juan los ha alcanzado. Ahora debe pagar. El precio es su hijo, su heredero, el niño que llevará el apellido Castrioti. El niño que se sepan que gobernará estas fortalezas, estas amistades, este peligroso poder. George no Laura, creció en fortalezas montañosas donde el invierno mata a los débiles y los enemigos ponen a prueba cada frontera. Laura es para quienes pueden permitírselo. La debilidad puede matar. Ha visto a su padre hablar con señores rivals, resolver viejas disputas familiares, equilibrar las exigencias otomanas con la necesidad de mantener el respeto entre los nobles albaneses. ¿Sabe lo que significa este momento? Se adelanta y besa a la mano de su padre. El acto es formal y definitivo. El rostro de John Permins duró como una piedra, pero su mano tiembla solo un segundo. George se gira hacia los caballos que esperan. No mira atrás. Mirar atrás no cambiará nada. Mirar atrás es para niños que no saben que algunas puertas solo abren en una dirección. El camino a Edern es largo, es polvoriento, es irreversible. Con cada kilómetro, el niño de las montañas albanesas se convierte en algo más, algo que el imperio necesita. Algo que su padre y Albania algún día enfrentarán en el campo de batalla. Edern, la capital otomana, el corazón palpitante de un imperio que abarca 3 continentes. La escuela Enderun no es una escuela normal con libros y profesores blandos. Es una máquina, un horno ardiente construido para tomar a niños inexpertos, niños cristianos de los Balcanes, el Cáucaso, nobles capturados, los niños más inteligentes encontrados a través del sistema Devshirm, y convertirlos en la clase dominante otomana. Los terrenos del palacio son enormes. Patios dentro de patios, campos de entrenamiento, bibliotecas, mezquitas, cuarteles, jardins donde hombres importantes mantienen conversaciones tranquilas que deciden el futuro de tierras enteras. Las lecciones son constantes. Primero, los idiomas. El turco, porque es la lengua de las órdenes, el gobierno y la corte del sultán. El persa, porque es la lengua de la polla, la comunicación cuidadosa entre países y la alta cultura. El árabe, porque es la lengua del Corán, la ley islámica y las ideas religiosas que mantienen unido al imperio. No basta con hablar un poco. Dominio total. Leerás informes militares en turco, firmarás tratados en persa y explicarás la ley islámica en árabe. El imperio es enorme, con muchos pueblos y idiomas. Sus líderes deben trabajar a la perfección en todos sus ámbitos. Luego viene el entrenamiento de guerra. El arco compuesto, hecho de madera, cuno y pegamento, capaz de atravesar armaduras a una distancia mayor que la de los arcos europeos. El sable quillage curvo, diseñado para cargas a caballo. Su curvatura le permite cortar terriblemente a caballo, habilidad con la lanza, manejo del escudo. Pero las armas son solo herramientas. Las verdaderas lecciones están en la táctica. Las costumbres de los guerreros a caballo turcos, perfeccionadas durante siglos, como fingir, huida y engañar al enemigo para que caiga en una trampa mortal, como usar el terreno, como combinar las alas de los caballos con un sólido centro de soldados de infantería, como observar la línea enemiga y encontrar el punto débil. Luego, la religión, el Corán estudiado línea por línea. La ley islámica, sus reglas, cómo funciona, cómo se puede flexibilizar. El imperio no es solo un ejército. Es una gran sociedad que afirma cumplir la voluntad de Dios en la tierra. Para servirlo correctamente, hay que comprender no solo cómo lucha, sino también por qué existe. Por último, viene el gobierno. Como gobernar una tierra donde se hablan 5 idiomas y 3 religiones conviven en conflicto. Como recaudar impuestos sin provocar una revuelta. Como impartir justicia que mantenga la paz y respete las costumbres locales. Como encontrar talento y eliminar el peligro.
George Castrioti lo absorbed to do. No solo es bueno, sino exceptional. Otros chicos tienen dificultades con las reglas árabes. George las domina. Ellos tropezan con las tácticas de equitación. Él las ejecuta a la perfección. Recuerdan los versículos del Corán. Él comprende su significado para el gobierno y la ley. Los maestros se dan cuenta. Siempre se fijan en el talento. Todo el sistema está diseñado para encontrar y desarrollar las mejores mentes, sin importar dónde nacieron. Pero, sobre todo, el sultán Murad I lo nota. Murad no es un luchador religioso ultranza. Es un hombre práctico que sabe que los imperios se construyen con habilidad, lealtad y recompensas frías y claras por el buen trabajo y castigos por el fracaso. Ha librado guerras en muchas fronteras. Ha gestionado disputas sobre quién gobernará a continuación. Ha equilibrado la necesidad de expandir el imperio con la de mantenerlo estable. Él vi algo en el chico albanés. Una mente aguda, un liderazgo natural, un don para el mando que no se puede enseñar, solo cultivar. A sus 20 pocos años, Georgia lidera unidades de caballería, librando campañas en Anatolia contra grupos turcos rivals y combatiendo en los Balcans contra los ejércitos serbio y húngaro. Recibe tierras Timor en Macedonia y Bulgaria. No son simples regalos. Son muestras de auténtica confianza y alto rango. En algún momento de aquellos años, entre el humo del campo de batalla y las silenciosas oraciones en las mezquitas del ejército, alguien le puso un apodo. Skanderbeg, Lord Alejandro. En honor a Alejandro Magno, el conquistador macedonio que construyó un imperio desde el Mediterráneo hasta la India, que nunca perdió una batalla y se convirtió en leyenda. Si supan que es un elogio a sus ingeniosas tácticas, su firme liderazgo y sus victorias. Más tarde, pasará una broma pesada. Mientras George Castrioti lidera los ejércitos otomanos en Anatolia, su padre los combate en Albania. John Castrioti es a su bandera, reúne sus hombres y se niega a enviar tributos. No es un gran discurso de libertad. Es una maniobra de poder local para recuperar parte de la libertad que los funcionarios otomanos le han arrebatado poco a poco. Lucha durante meses, manchen sus fortalezas en las montañas. Pierde. La respuesta otomana es cuidadosa y firme. No lo matan. Eso lo convertiría en un héroe y tal vez desencadenaría una batalla mayor. En cambio, le quitan sus tierras poco a poco, le quitan el poder, colocan soldados turcos en sus fortalezas y lo convierten de un señor fuerte en un nombre sin poder. Lo intenta de nuevo. El mismo plan, la misma esperanza de que otros señores albaneses sean de que llegue la ayuda húngara, de que los otomanos estén ocupados en otros asuntos. El mismo resultado. Más territorio perdido, más poder perdido, más soldados otomanos en las fortalezas de Castrioti. Y en ambas ocasiones su hijo no es nada. George Castrioti, ahora un respetado oficial otomano, al que se le confían ejércitos y territorios, se mantiene leal al imperio que lo capturó. No se une la lucha de su padre, no envía ayuda secreta, ni siquiera se cuella. Porque los escritos antiguos no lo dicen. La historia de ello es vacío y se siente pesado, quizás sea un pensamiento práctico. George ha visto lo que les sucede a los rebeldes que fracasan. Probablemente ha ayudado a aplastarlos. Sabe que la maquinaria de guerra otomana reduce la resistencia a polvo. Las luchas de su padre son inútiles desde el principio. Quizás lo tenga en la mente y el corazón. Tras 18 años en la escuela Enderun. 18 años de enseñanza otomana, batallas otomanas, vida otomana, quizá la lucha de su padre pesca la última batalla de un mundo, viejo que ya no encaja. Quizás realmente crea que el camino del imperio es mejor, y que la libertad local albense la pesca pequeña y antiquada. O tal vez, solo tal vez, está esperando el momento perfecto, una oportunidad real, una grieta en la armadura del imperio lo suficientemente grande como para que una rebelión pueda triunfar. Su padre lucha desde la ira, el orgullo y la negativa a aceptar menos.
George está aprendiendo a pensar como un imperio, while los imperios se mueven con planes cuidadosos, no con sentimientos. El plan cambia. November de 1443. El Imperio Otomano se resquebraja, no se desmorona, es demasiado fuerte y está demasiado bien dirigido para eso. Pero se resquebraja bajo el ataque de muchos bandos a la vez. En el este, grupos turcos rivals ponen a prueba las fronteras. En Anatolia, los gobernantes locales luchan por el poder. Y en los Balcanes, un ejército cristiano se está uniendo. El rey Ladislao III de Polonia y Hungría, con la ayuda del gran comandante Juan Hunyadi, ha iniciado una cruzada. El peligro es enorme. Si los cristianos se abren paso y aplastan el poder otomano en los Balcanes, las tierras del imperio en Europa podrían caer. Las rutas comerciales se cerrarían. El respeto desaparecería. La gente bajo el dominio otomano se rebelaría. El sultán Murad II convoca a todos los líderes de confianza, a todas las unidades experimentadas. Lo mejor del poder otomano marcha al encuentro de los cristianos en Niš, en lo que hoy es el sur de Serbia. Skanderbeg está al frente de soldados a caballo, con armadura otomana, luchando bajo banderas otomanas. Pero algo es diferente ahora. Quizás son noticias de Albania sobre la creciente ira contra el dominio otomano. Sobre señores que recuerdan viejas amistades. Sobre gente cansada de impuestos elevados y soldados forzados. Quizás si la oportunidad que vi. Los ejércitos otomanos desplegándose con la mirada puesta en el peligro húngaro todo volcado en esta gran batalla. Quizás si más simple. Quizás después de 28 años sirviendo al imperio que lo robó, algo en su interior finalmente se quiebra. O finalmente se aclara. Si cuál sea el motivo, Skanderbeg decide incluso antes de que comience la batalla, abandonará a los otomanos, pero sin un plan y solo una forma lenta de morir. Necesita más que escapar. Necesita una base sólida, un símbolo, una fortaleza cuya captura le diga a cada señor albanés, a cada líder de aldea, a cada guerrero de montaña que el apellido castrioti ha regresado. Que el dominio otomano ya no es total. Que contraatacar es posible, necesita Kruja. La fortaleza se encuentra en el centro de Albania. Protege pasos de montaña y rutas comerciales, junto con una fuerte guarnición otomana. Tomarla mediante un ataque directo con 300 hombres es imposible. Por lo tanto, no usará la fuerza. Recurrirá a la astucia. La batalla de Niš es un caos salvaje. Los ejércitos cristiano y otomano se enfrentan con el temor de hombres que saben que esta lucha podría marcar los Balcanes durante años. Cargas a caballo, soldados de infantería que se desmoronan bajo presión, arqueros disparando oladas de flechas, cuernos de guerra intentando dar órdenes entre el ruido. En medio del caos, Skanderbeg y sus 300 hombres simplemente se marchan. No hay presas del pánico. No se dispersan. Se alejan de las líneas otomanas como soldados entrenados que ejecutan un movimiento planificado. Pero cuando los líderes otomanos se dan cuenta de que la unidad de caballería de Skanderbeg ha desaparecido, y se han ido. Skanderbeg gira su caballo hacia el este, rumbo a las montañas albanesas hacia su hogar. Los 300 hombres que lo acompañan han sido cuidadosamente seleccionados. Combatantes que han luchado a su lado durante años. Hombres cuya lealtad es hacia él, no solo hacia el sultán. Soldados que confían más en sus decisiones que en las banderas del imperio. Cabalgan rápido. Cada hora perdida aumenta la probabilidad de que las tropas otomanas los persigan y los atrapen. Cada kilómetro hacia Albania es un kilómetro hacia la seguridad. Pero la seguridad no es el objetivo. El objetivo es Kruja. Y para tomar Kruja, Skanderbeg necesitará algo más que velocidad y hombres leales. Necesitará usar lo que los otomanos le enseñaron mejor, como engañar a la gente. Los 28 años que Skanderbeg pasó sirviendo a los otomanos le enseñaron muchas cosas. Una de las más útiles es esta: el imperio funciona con papals. Las órdenes del sultán viajan a través de un vasto sistema de escritores y oficinistas.
los gobernantes locales reciben cartas seladas, los líderes del ejército reciben órdenes escritas, los recaudadores de impuestos levan documentos oficiales. Todo está escrito. Todo tiene un celo. Todo sigue reglas. El sistema es ingenioso, fluido y se basa completamente en la confianza. Cuando un papel tiene el celo del sultán se obedece. Cuestionarlo es desobedecer órdenes. Retrasarlo es traición. Falsifica el papel adecuado y podrás hacer cualquier cosa. Mientras cabalga hacia Kruja, Skanderbeg leva una carta. No sabemos exactamente cómo la consiguió ni cómo la hizo. Quizás robo un celo auténtico hace años. Quizás le pegó a un artesano para que copiar uno. Quizás simplemente usó su famoso nombre como oficial otomano de confianza. Lo que importa es que la carta es real, suena real, se siente real. Tiene el celo del sultán. Está escrita en el turco formal que se usa para las órdenes reales. Ordena al gobernador otomano de Kruja que entregue la fortaleza a Skanderbeg para nuevos planes militares. Algo sabe regrupar tropas, cambiar las defensas debido a la cruzada cristiana o reorganizar la zona. El motivo exacto no importa. Los gobernadores reciben órdenes como este todo el tiempo. Las tropas se mueven. Las guarniciones cambian. Las fortalezas cambian de manos por razones que tienen sentido legos en Edern, pero que pueden ser extrañas para un líder local. El gobernador de Kruja recibe la carta. Conoce el nombre de Skanderbeg, quien no, el hombre es uno de los principales comandantes del sultán. Lee las órdenes. Person un poco extrañas quizá, pero no imposibles, no son claramente falsas. Y aquí está la clave, negar podría costar la vida. Si las órdenes son reales y espera, es culpable de desobediencia durante la guerra. El castigo es la muerte. Las puertas se abren. Skanderbeg y sus 300 hombres entran a caballo. Son recibidos como tropas otomanas amistosas, si les proporciona comida y alojamiento. Luego avanzan con rapidez, confusa y sin piedad. El gobernador es apreado. Algunos relatos dicen que lo matan de inmediato, otros que lo encierran. Si como si lo detienen. Sus oficiales pierden sus armas. Los soldados de la guarnición, superdos en número, sorprendidos y sin líder, son derrotados antes de que puedan contraatacar. La bandera de la luna crescent desciende de los muros de la fortaleza. El águila bicefala de la familia Castrioti se hizo en su lugar. Durante más de 10 años, esa águila ha permanecido oculta. Las tierras de los Castrioti fueron confiscadas tras las luchas fallidas de John. El poder de la familia se desmorona. El nombre casi ha quedado en el olvido. Skanderbeg se yergue en las murallas de Kruja y contempla las montañas albanesas. Estas montañas lo crearon, los otomanos lo moldearon. Ahora usará todo lo que le enseñaron para desmantelar su control sobre Albania. Pero tomar Kruja es solo el primer paso. Defenderla requiere más de 300 hombres y una sola fortaleza. Requiere la colaboración de amigos. Y en la Albania del siglo XV, donde las familias nobles se han odiado durante generaciones, donde las viejas luchas sangrientas importan más que cualquier idea nueva, hacer amigos es casi tan difícil como derrotar al Imperio Otomano. Casi. 6 de marzo de 1444, Leje, norte de Albania. El gran salón está en tensión. 20 señores albaneses se sientan alrededor de una mesa que ha visto bodas y asesinatos secretos. Estos hombres no confían entre sí. Algunos de sus padres se mataron mutuamente. Viejas peleas familiares se remontan a siglos atrás. Discusiones por tierras, honor y insultos de antaño que deberían olvidarse, pero nunca lo hacen. Los otomanos lo saben, basaron todo su plan para los Balcans en ello, mantener a los nobles separados, enfrentarlos entre sí, recompensar a quienes obedezcan, castigar a quienes se unan. Una Albania dividida es fácil de controlar. Una Albania unida es peligrosa. Skanderbeg preside la mesa, ha cambiado desde la toma de Kruja. La armadura otomana ha desaparecido. Ahora vist ropas albanesas, pero hay algo nuevo. Fusa, liderazgo. El tipo de poder sereno que surge al liderar hombres en la batalla y ganar. Los otomanos vienen, dice.
Nada de largos discursos venidos saber libertad o historia solo la verdad. No aceptarán lo que ocurrió en Kruja. El sultán Murad enviará ejércitos, muchos ejércitos, hasta que seamos aplastados o nos rindamos. El señor Leque Ducagini Siracusta en su silla. Es uno de los hombres más fuertes de la sala. Gobierna vastas tierras en el norte y comanda miles de guerreros. Y que tijes pensar que podemos detenerlos. Tu padre lo intentó dos veces, los otomanos lo distrayeron. Mi padre luchó solo, responde Skanderbeg con calma. Si alzó solo con sus hombres en sus propias tierras, con la esperanza de que otros lo ayudaran. No lo hicieron. Perdió porque no tenía amigos. Entonces deberíamos arriesgarlo todo por tu lucha. Esto vino de Lord Arianidi. Su familia se ha mantenido viva bajo el dominio otomano, obedeciendo con cuidado, pagando a tiempo, evitando problemas, sobreviviendo cediendo. Arriesgarlo todo porque tomas una fortaleza. Skanderbeg no pestaña. Pasé 28 años al frente de los ejércitos otomanos. Sé cómo piensan, cómo planean, cómo luchan. Conozco sus trucos porque los usé. Conozco sus puntos débiles porque los usé contra sus enemigos. Se inclina hacia delante con las manos apoyadas en la mesa. Los otomanos son fuertes, pero ahora mismo están debilitados. Guerras en Anatolia, la cruzada húngara, luchas en sus propias tierras. En este preciso momento son más débiles aquí que en años. Si luchamos juntos, si usamos nuestras fuerzas como una sola, si usamos las montañas y la tierra que conocemos mejor que cualquier líder otomano, podemos hacerles mucho daño. Hacer que Albania sea demasiado costosa de mantener. ¿Y cuándo vendrán? Pregunta Lord Zaharia. Cuando Murad traiga 0 hombres. Entonces no los enfrentaremos en campo abierto, así no podemos ganar. Skanderbeg mira todos a los ojos. Luchamos la guerra que nuestras montañas nos permiten, ataques sorpresa, golpes rápidos y desaparición, y una sólida defensa de fortaleza. Hacemos que cada kilómetro de tierra albense les cueste sangre, oro y tiempo. Les hacemos preguntar si vale la pena conservar este país. Silencio, el señor Musaka habla primero. Nos estás pidiendo que apostemos todo a tu habilidad contra un imperio. No, niega Skanderbeg con la cabeza. Les pido que apuesten por las montañas albanesas, el conocimiento que tienen los albaneses de estas tierras y los ejércitos otomanos demasiado dispersos. Solo soy el líder que sabe cómo convertir todo eso en soldados otomanos muertos. Mas silencio. Entonces Lord Stefan Siarnajvik, un noble serbio cuyas tierras colindan con Albania, habla. Si hacemos esto lo haremos de igual a igual, una liga no su ejército privado. De acuerdo, de Skanderbeg al instante. Una liga, liderazgo compartido, suministros compartidos, decisions importantes compartidas. Y si alguien rompe la liga? Dais Ducagini con voz dura. Y si alguien si leva el dinero otomano y nos traiciona, entonces los tratamos como a cualquier otro enemigo. Skanderbeg no explica más, no lo necesita. El voto no implica que todos digan sí. Nunca lo es con los señores albaneses. Pero hay suficientes que dicen sí. Hay suficientes que ven la oportunidad o temen quedar solos cuando leg la respuesta otomana, nes la Liga de Leje, una alianza militar, un grupo político. Skanderbeg es elegido comandante en jefe. En teoría, debe consultar al Consejo de los antes de tomar decisiones importantes. En una guerra real, cuando los ejércitos otomanos marchan, no hay tiempo para largas conversaciones. Al salir del salón, Skanderbeg sabe que esta alianza es débil. Si basa más en el miedo compartido que en la verdadera amistad. Los otomanos intentarán romperla con dinero, promesas de tierras y títulos, amenazas a sus familias y recordatorios de viejos odios. Algunos de estos señores lo traicionarán. Es seguro. La única pregunta es cuándo y si lo verá venir. Pero por ahora, en este momento, Albania tiene algo que no ha tenido en su memoria, unidad. Y eso tendrá que bastar, porque los otomanos están leyendo. Junio de 1444. El ejército de Alip Pasha avanza por territorio albanés como una lenta y gigantesca olada. 30.
0 hombres, soldados a caballo, infantería, arqueros, carros de abastecimiento kilométricos, máquinas de asedio por si los rebeldes se ocultaban en fortalezas. No se trata de una rápida incursión de castigo. Es un ejército enviado para aniquilarlos. Los informes ligan a Escandinavia. Exploradores otomanos exploran senderos de montaña, grupos de avanzada queman aldeas que se cree ayudan a los rebeldes. El mensaje es claro, renderse o ser destruidos. Skanderbeg reúne su ejército en un campo llamado Torvioll. 15. 0 hombres, todo lo que la liga puede traer rápidamente. 80 soldados a caballo, giants albaneses y serbios que conocen estas montañas como sus propias manos. 7. 0 soldados de infantería y una mezcla de combatientes entrenados y hombres locales que nunca han librado una gran batalla junto a veteranos de muchas guerras. Los números son malos, 2 contra 1. En una batalla abierta hizo sul decidirlo todo. Pero Skanderbeg no planea una batalla abierta. Pasó días estudiando este val, 4 kilómetros de ancho, colinas a ambos lados, tan estrecho que el ejército más grande de Alip Pasha se convierte en un problema. No puede desplegar a todos sus hombres a la vez. Las filas de atrás simplemente esperarán, incapaces de ayudar, viendo morir a sus amigos. 28 de junio, noche, el campamento albanés está tranquilo. Los soldados descansan, han comido bien, Skanderbeg se encargó de ello, encontrando dinero para buena comida. Los hombres hambrientos y cansados se desmoronan con facilidad. Los hombres saciados y descansados se manchan enfermos. Sacerdotes ortodoxos recorren el campamento dando la comunión y confesando. Los sacerdotes católicos hacen lo mismo. Esta noche la religión no los divide. Esta noche todos son albaneses enfrentándose a un ejército otomano. A pocos kilómetros, el campamento otomano celebra con entusiasmo. El vino fluye, los tambores suenan, los soldados ríen, seguros de la victoria mañana. ¿Por qué no? Superan en número a los rebeldes 2-1. Tienen mayores armas, más experiencia y el apoyo del Imperio más poderoso de la zona. Esta rebelión terminará al atardecer. 29 de junio amensa. Los albaneses se alinean en media luna, una formación de batalla otomana que Skanderbeg conoce bien por haber liderado a sus soldados a caballo. Soldados de infantería a los lados, firmes y fuertes. Arqueros y soldados de infantería lideros en el centro, la zona más débil. Y ocultos tras las colinas, fuera de la vista de los exploradores otomanos, 60 soldados a caballo esperan. 3 a la izquierda, 3 a la derecha, ocultos, listos, mortals. Alip Pasha vi la línea albanesa y sonri. El centro pers débil. No hay soldados a caballo para approacharlo, solo soldados de infantería que persan débiles y inseguros. Envía sus soldados a caballo al frente. 30 giants otomanos cruzan el val con estruendo. El suelo tiembla. Esto es lo que hacen los soldados a caballo otomanos. Aplastar a los soldados de infantería con velocidad, mido y el peso de los caballos y los hombres con armadura. El centro albanés se prepara. Los escudos se alzan. Las lanzas apuntan hacia adelante. Los oficiales gritan órdenes que se pierden en el rugido de los cascos. El estruendo debería romperlos, hacerlos correr, abrir un hueco para que los soldados a caballo los atraviesen y atacaran por la retaguardia. No lo hace. La línea albanesa se doblega. Hombres miran, las lanzas perforan armaduras, las espadas encuentran huecos, los caballos aplastan a los caídos, pero la línea resiste. Los escudos se unen. La formación aguanta el golpe como un muro grueso aguanta un ariete, dañada herida pero no rota. Los soldados a caballo otomanos retroceden para regruparse. Quizás se trata de una retirada real, la carga fracaso. O quizás si una treta, una maniobra otomana clásica para que el enemigo los persiga y rompa su propia línea, para luego dar media vuelta y destruirlos. Skanderbeg observa desde la derecha albanesa. Sus oficiales gritan que los persigan. El enemigo huye, no quien la trampa, conoce este truco, lo ha usado muchas veces. Mantengan la línea, resuena su voz, nadie se mueve.
Alep Pasha vique los albaneses no los persiguirán, asíque envia to do el ejército al frente. Soldados de infantería, soldados a caballo, arqueros disparando oladas de flechas. El valsilina de un ruido terrible, metal contra metal, hombres gritando, tambores retumbando, cuernos dando órdenes. Los albaneses retroceden lentamente, paso a paso. El número de otomanos empieza a ser importante. Incluso en el estrecho Val 30. 0 hombres prisioneros contra 15. 0 como una guerra. La reserva de Alep Pasha, el nuevo tercio de su ejército, espera atrás, lista para intervenir donde si necesario, tal como si les enseñó a los ejércitos otomanos. Skanderbeg levanta la mano. En la colina derecha 3. 0 soldados albaneses a caballo ven la señal. Cargan cuesta abajo hacia el lado otomano. Caballos, acero y furias y estrelan contra soldados que no los vieron venir. El lado derecho otomano se quiebra. Hombres miran antes de saber que les golpeó. Con el pánico. Alep Pasha reacciona con rapidez. Es un líder hábil, por eso lo eligió el sultán. Distribuye parte de su reserva para afrontar el nuevo peligro. Las unidades de caballería se apresuran a luchar contra los jinetes albaneses. Aguantan por los pilos. Fue entonces cuando el ala izquierda atacó. 3. 0 soldados a caballo irrumpiron tras la colina izquierda. No atacaron el flanco, sino que se dirigieron directamente hacia la retaguardia de los soldados otomanos que luchaban en el frente albanés. Ahora los otomanos estaban atrapados. Enemigos al frente, a la derecha y a la retaguardia. La reserva que se suponía debía salvar la situación está dividida y lucha en dos bandos. El val se convierte en una trampa mortal. Soldados otomanos atrapados entre numerosos enemigos. No hay espacio para moverse en el estrecho espacio. Los oficiales gritan órdenes contradictorias. Las unidades se desintegran. Los hombres luchan solos en lugar de unidos. Los soldados albaneses a caballo, ahora libres tras romper la reserva, se returnan. Cargan contra la retaguardia del ejército otomano principal. Rodeo total. Los otomanos están acorralados, atacados por todos lados, luchando con miedo en lugar de entrenamiento. You know, es una batalla, es una masacre. Al final, entre 0 y 20, 0 soldados otomanos han muerto. El recuento exacto se pierde en el caos. Algunos escritos antiguos hablan de 12, 0, otros de 20, 0. Las pérdidas de Skanderbeg son inferiores a 5-0. Alep Pasha escapa con lo que queda de su ejército, quizás un tercio del que tenía al principio. Hayan en desorden, dejando atrás armas, suministros y heridos. El val de Torvioll está empapado de sangre, y todo el mundo balcánico se entra. Esta rebelión no es un problema local menor. No terminará en un verano. Albania acaba de derrotar y avergonzar a uno de los mayores líderes del sultán. Utilizó planes de batalla otomanos contra un ejército otomano. Convirtió a menos hombres en una fuerza victoriosa. La noticia viajó a todas las cortes reales, desde Venecia hasta Buda y Constantinopla. Skanderbeg es peligroso. Skanderbeg recorre el campo de batalla después. Hay cadáveres por todas partes, la mayoría otomanos, pero también muchos albaneses. Hombres que despertaron esa mañana, comieron, rezaron, lucharon y murieron. 5-0 de ellos. Según las reglas del ejército, es un buen intercambio. 5 enemigos muertos por cada uno de los nuestros es asombroso. Generals de toda la historia estarían orgullosos. Pero los números sobre el papel no muestran lo que realmente significan 5-0 muertos. 5-0 familias que descubrirán que sus hijos, hermanos y padres nunca volverán a casa. 5-0 granjas sin trabajadores. 5-0 asientos vacíos en mesas, camas y reuniones de pueblos. Albania no puede seguir perdiendo hombres de esta manera. El país entero tiene solo unos pocos cientos de miles de habitantes. Cada hombre que mura aquí no puede ser reemplazado como las pérdidas otomanas. El imperio se extiende desde el mar Adriático hasta la frontera persa. Pueden reclutar nuevos soldados de Anatolia, los Balkans, tierras que pagan tributo. Pierden 20. 0 en Torvioll reclutan 30.
0 para la próxima batalla, Albania no tiene esas cifras, estas frías matemáticas pesan sobre Skanderbeg mientras camina entre los muertos, juegano de una manera brillante que será estudiada durante años. Pero está luchando contra un imperio. Why los imperios no necesitan victorias brillantes, solo necesitan perdurar más tiempo del que tú puedes. Aún así, no tiene sentido pensar solo en el futuro lejano. Ahora mismo, la Liga de Leje tiene tiempo para respirar. El ejército destrozado de Alip Pasha de regruparse y explicar al sultán cómo poder encontrar una fuerza menor. Eso les da meses, tal vez más. Skanderbeg aprovecha el tiempo para reforzar el control, reparar fortalezas, encontrar nuevos soldados para reemplazar a los 5,000 perdidos en Torvioll y estrechar lazos con los señores que dudan. Algunos siempre dudan, siempre sopsando si es más seguro la liga o ceder ante los otomanos. Y se prepara para la siguiente invasión. Porque habrá una, y otra, hasta que los otomanos se rindan poco probable o Albania se quede sin combations. La pregunta no es si regresarán. Es cuando, con cuantos hombres y si Skanderbeg podrá obrar otro milagro cuando lo hagan. Mayo de 1450. Han pasado 6 años desde Torvioll, 6 años de guerra constante, pequeños ataques otomanos repelidos por emboscadas y combates en las montañas, incursiones en territorio otomano, negociaciones cautelosas para mantener la Liga unida frente a los incesantes sobornos y amenazas otomanas. Ahora el sultán Murad ha tenido suficiente. Vine en persona, sin enviar a un general ni a un gobernante local, el sultán con 0 hombres. Los registros antiguos siempre dan cifras elevadas que podrían ser exageradas, pero incluso la mitad de eso es un ejército enorme. Soldados entrenados, unidades veteranas expertos en asedio mineros que excavan bajo los muros artillería, cañones gigantes de bronce que disparan balas de piedra de cientos de kilos, las mismas armas que han destruido una tras otra fortalezas por todo el imperio. Marchan sobre cruz. Skanderbeg toma una decisión que parece descabellada. Deja la mayor parte de su ejército mueve fuera de la fortaleza. 80 soldados a caballo y suficientes soldados de infantería para ayudarlos. No quedarán atrapados dentro durante el asedio. Cabalgarán libremente, atacando las líneas de suministro otomanas y rompiendo el asedio siempre que pueden. Dentro de las murallas de Kruja pondrán a Conti al mando. Conti es completamente leal, como lo ha demostrado en muchas batallas menores. Y lo que es más importante, es tranquilo, hábil y no se deja levar por el pánico cuando las balas de cañón sacuden las murallas. El plan es audaz, convertir el asedio en una larga batalla que los otomanos no pueden ganar. Cada vez que estén cerca de entrar, el ejército exterior de Skanderbeg los obligará a retirar a sus hombres, a reducir la velocidad y a comenzar de nuevo. 15 de mayo comienza el asedio. Los cañones otomanos rugen. El sonido es como el fin del mundo, un trueno incesante que sacude el suelo, impidiendo hablar cerca de la fortaleza. Gigantescas bolas de piedra se estrellan contra las murallas de Kruja. Las murallas son sólidas, construidas en la montaña y mejoradas durante generaciones, pero nada perdura para siempre. Partes de la muralla se agrietan, se desmoronan con, dentro la guarnición trabaja toda la noche. Cada agujero está lleno de lo que tienen, piedras rotas, madera, tierra compactada. No resistirá mucho contra el fuego constante, pero solo lo suficiente para la siguiente parte del plan. Los soldados a caballo de Skanderbeg atacan a un grupo de suministros otomano a 32 kilómetros de distancia, queman los carros, matan a los guardias y desaparecen en las montañas antes de que llegue la ayuda. El asedio pierde 3 días de víveres y pólvora. Los cañones se detienen mientras ligan nuevos suministros. La guarnición aprovecha esos 3 días para reparar las murallas con piedra y mortero en lugar de parches improvisados. Junio, los otomanos envían soldados por las escaleras. Olada tras olada ascienden mientras los arqueros disparan para mantener a raya a los defensores.
es un trabajo terrible y lento. Los hombres con de las escaleras, alcanzados por virotes de ballesta, por piedras arrojadas, empujados por largas varas. Los cadáveres se amontonan al pie de las murallas. Algunos atacantes ligan a la cima. Luchan cuerpo a cuerpo en los caminos de ronda. Espadas, hachas, cuchillos, hombres con armadura forcejiendo para derribarse. Los albaneses apenas resisten. Tienen la posición elevada, conocen cada piedra de su fortaleza y luchan sin ningún lugar adonde. Los oficiales de Murad envían mensajeros a Vranaconti, rindit y te perdonarán la vida, te darán tierras, títulos, oro y un puesto en el gobierno otomano. La respuesta de Conti es concisa. No, Julio, los otomanos prueben el hambre. Siren todos los caminos, cortan todos los suministros, esperan a que la hambruna les gain. Dentro la comida escasea, una comida al día, luego una cada 2 días. Los defensores adelgazan y palidecen, pero no se rinden. Y cada semana, los giants de Skanderbeg atacan en algún lugar. Una guarnición a 80 kilómetros de distancia, un almacén de suministros, un grupo de mensajeros. Los otomanos deben retirar soldados del asedio para proteger sus zonas de retaguardia. Proteger los carros de suministros y mantener las ciudades que ahora se sienten inseguras. Si suponía que el asedio de Kruja sería simple, un ejército enorme, las mayores armas de asedio, esperar a que caeran los muros o a que los hombres murieran de hambre. En cambio, está desangrando a los otomanos. El ejército otomano sufrió 1000 pequeños cortes. Agosto, septiembre, octubre. 3 meses más de combate lento y agotador. El patrón se repite. Disparos de cañones, muros crujen, la guarnición se reconstruye, es alto, los grupos suben, los defensores los hacen retroceder, la caballería de Skanderbeg incursiona en otro lugar, los otomanos retiran sus fuerzas, el asedio se ralentiza. Es un impasse que le está costando a Murad más de lo que puede pagar. No en soldados, tiene muchos, pero con el tiempo, con honor, en el mensaje que lega cada rincón del Imperio. Una pequeña fortaleza en Albania se enfrenta al mismísimo sultán. Noviembre. Se acerca el invierno. Los inviernos en los Balcanes son muy duros. Las líneas de suministro se convierten en una pesadilla. Los soldados se congelan, enfermedades se extienden por los campamentos abarrotados. La moral se desmorona. Murad toma la decisión, levanta el asedio, redireta Edern. Descansa y recupera fuerzas. Inténtalo de nuevo el año que viene, quizás, o encuentra un plan diferente. El ejército otomano se retira, las murallas de Kruja, el aguila bicefala vuela desde lo alto de las murallas. Dentro de la fortaleza, la guarnición es muy escasa, la mitad. Hambrientos, agotados, pero vivos. Vranaconti observa cómo desaparece el ejército otomano. A lo lejos y se permite sentir un instante que podría ser esperanzador. Luego ordena que reparen los muros, el camino correcto. Porque los otomanos volverán, siempre vuelven y la próxima vez. Los defensores podrían no tener la suerte de resistir más tiempo que ellos. Diciembre de 1450. El sultán Murad I mura. No en batalla, no de manera dramática, solo el lento decaimiento de un cuerpo que ha soportado el peso de un imperio durante 30 años. Ha luchado. Guerras en 4 bandos al mismo tiempo. Rebeliones aplastadas a prisión otomana. Si adentro más en Europa que cualquier sultán anterior, y murió sin tomar Kruja, su hijo toma el trono. Mem hay 21 años, brillante, despiadado, obsesionado, pero no con Albania. Mem haseñado con Constantinopla desde niño. Gran ciudad, el último vestigio del Imperio Romano, el premio que se les ha escapado a los sultanes otomanos durante generaciones. Murallas que han perdurado durante 1000 años. Una conquista que engrandecería su nombre para siempre. Albania es un problema secundario persistente y molesto, pero aún así, no es el principal. Así que mem envía a otros comandantes, no a sus mayores generals, no todo el poder del imperio, justo los hombres suficientes para mantener la presión sobre la rebelión para que Skanderbeg no pueda ponte demasiado cómodo.
dos ejércitos otomanos marchan hacia Albania, no al mismo tiempo. Eso requeriría demasiada planificación, mem no está dispuesto a gastar tanto en una pelea secundaria. Primero vino el ejército, que si dirige hacia barat 15 hombres, un buen comandante, las formas habituales de lucha otomanas. Skanderbeg los encuentra en una tierra que les quita toda ventaja. Montañas estrechas. Pasa donde un mayor número no significa nada. Donde los albaneses conocen cada camino, cada lugar para emboscadas, cada lugar donde el terreno se vuelve peligroso, convierte la tierra misma en un arma. La batalla no está reñida. Los otomanos están muertos en una trampa en la que cayeron sin verla. 3 meses después, otro ejército lo intenta de nuevo en otro lugar. Mismo resultado, val diferente, misma historia. Fusas otomanas. Marchando hacia una tierra que no conocen contra un enemigo que ha convertido estas montañas en una fortaleza sin murallas. Skanderbeg pierde hombres en ambas batallas. No se puede luchar contra soldados otomanos entrenados sin perder algunos. Pero el número de muertos es terrible para el Imperio. 3 o 4 muertos otomanos por cada albanés. En matemáticas, eso deberían ayudar a los otomanos. Tienen más hombres que perder. Pero las matemáticas no cuentan la moral, ni la sensación de ver a un ejército tras otro adentrarse en las montañas albanesas y salir destrozados. Los comandantes empiezan a pedir diferentes trabajos. Cualquier cosa menos Albania, por favor. Mientras tanto, Skanderbeg tiene un problema diferente. Dinero, victorias, no se pagan solos. Los soldados necesitan paga. Las fortalezas necesitan reparaciones. Las armas necesitan ser reemplazados. La Liga de Leje está gastando el dinero más rápido de lo que las tierras albanesas pueden producirlo. Él necesita ayuda externa. Así que deja de lado su orgullo y hace el trato que le han dado, evitando. Acepto Alfonso Vidargan y Nápoles como su señor. Es un trato humillante. Escapo del dominio otomano solo para aceptar otro amo, pero Alfonso está lejos. Sus exigencias son pequeñas. Su ayuda es real, oro, combations pagados, apoyo oficial. Y lo más importante, Alfonso no está intentando apoderarse de Albania. Él solo quiere un amigo que mantenga ocupados a los ejércitos otomanos y les impida amenazar las tierras italianas. Es un acuerdo frío, práctico y necesario. Skanderbeg firma el papel y utiliza el oro para reconstruir su cansado ejército. Porque Constantinopla está a punto de caer. Y cuando eso ocurra, mem recordará los asuntos pendientes en los Balcanes. Constantinopla ha desaparecido, ha caído. Tras 57 días de asedio, los cañones de Mem rompieron el cerco teodosiano. Murallas que protegieron la ciudad durante 1000 años. El último emperador romano murió luchando en las murallas. La gran ciudad ahora es otomana. Mem de ahí es ahora Mem del conquistador. Y el tiene es hora de Albania otra vez, pero Skanderbeg ataca primero. La ciudad de Berat se encuentra en sur de Albania, está en poder de los otomanos. Es importante. Controla zonas clave. Carreteras entre tierras albanesas y las líneas de suministro otomanas. La guarnición es pequeño, quizás 30 soldados. Los muros están bien, pero number demasiado fuerte. Skanderbeg lega con 0 hombres. Las cifras son sencillas. Ataca rápido y contundente. Toma la ciudad antes de que llegue la ayuda. Toma una importante fortaleza otomana. El asedio comienza en agosto. Las fuerzas albanesas rodean Berat. Cortan las líneas de suministro. Probando las perds en busca de puntos débiles. Entonces Skanderbeg comete su error. Él se siente demasiado seguro de sí mismo. La guarnición está claramente superada en número. No salen a luchar. Simplemente se quedan dentro, esperando. Esto un asedio que terminará con ellos rindiéndose en semanas. Así que Skanderbeg se va. Hay otras cosas que lo necesitan. Siempre los hay. La Liga necesita diálogo y gestión. Otras fortalezas necesitan vigilancia. Las noticias de Venecia indican que los ejércitos otomanos se están moviendo y podrían necesitar una respuesta.
Deja el asedio a sus officials, hombres de bien, soldados experimentados, pero no son Skanderbeg. Number. Tiene 28 años de entrenamiento en el ejército otomano. No conoce las costumbres otomanas como él. No tiene su intuición para cuando algo está a punto de salir muy mal. Evrenos is lega con 0 hombres. Los comandantes albaneses en Barat no lo ven venir. Hasta que si demasiado tarde. Los exploradores otomanos son muy buenos en su trabajo. Evrenos USA todos los trucos que conoce, noticias falsas, caminos ocultos, marchas rápidas para acercar sin, dando tiempo a los albaneses para prepararse. Cuando su ejército apers, la fuerza de asedio albanesa es atrapada, completamente por sorpresa. Están preparados para atacar una ciudad, no para luchar contra un ejército que vino a ayudarla. Sus provisions están preparadas para un asedio prolongado, no para una batalla rápida. Pánico, si propaga, los mensajes ligan a Skanderbeg, regresa con todos los soldados que puede. Reunens. Recorre el terreno en tiempo récord, empujando a los caballos y hombres con todas sus fuerzas. Lega justo cuando Evrenos está. Atacando a las fuerzas albanesas, la legada de Skanderbeg calma el ambiente, sus tropas se unen, forman buenas líneas de batalla. Repeliran los primeros ataques de Evrenos, pero la ventaja se esfumó. El ejército albanés, conmocionado, los hombres miran rápidamente y la guarnición de Barat, viendo una oportunidad, ha salido a sumarse al ataque de Evrenos. Ahora los albaneses están atrapados entre dos ejércitos. Skanderbeg toma la decisión. Retirarse. Es la decisión correcta por el momento. Si se quedan y luchan, corren el riesgo de perderlo todo. Si se retiran, pierden el asedio pero salvan al ejército. Si retiran, no es una situación terrible. Derrota. La mayoría de los soldados albaneses sobreviven. Si retiran en orden, librando pequeñas batallas a sus espaldas. Para evitar que Evrenos convirtiera la retirada en un desastre total, pero es una derrota de todos modos. El primer ejército otomano claro. Victoria contra el ejército de Skanderbeg en Años, y los otomanos la aprovechan. La noticia se extiende por todo el Imperio. El rebelde albanés puede ser derrotado. Él no es invencible. Si lo presionas lo suficiente, lo atrapas cuando no está listo, sangra como cualquiera. Y lo que es más importante, de courage a los comandantes otomanos. Evrenos acaba de demostrar que luchar contra Skanderbeg number siempre significa perder. La guerra comienza una nueva etapa más peligrosa. 2 de septiembre de 1457, los otomanos vienen con todo, 65, 0 hombres al mando de Evrenos B. Ha demostrado que puede vencer a Skanderbeg, lo hizo en Barat. Ahora viene a terminar el trabajo. No es un ejército de asedio, es un ejército de campaña credo para encontrar a las fuerzas albanesas y destruirlas en batalla abierta. Y la alianza de Skanderbeg es, desintegrándose, la liga de leyes siempre fue débil. Ahora sí está desmoronando. El señor Musaka ha tomado dinero otomano y retiro a sus hombres. Lord Arianidi no está seguro, no lo han traicionado, pero ya nadie confía en él. Los espías venecianos susurran promesas a otros señores. Hasta un lado, deja que los otomanos aplastan a Skanderbeg y obtendrán sus tierras. Skanderbeg se une, 10 hombres, eso es todo, quizás 12, 0 si cuentas a los hombres que toma de las fortalezas, dejando esos lugares con muy pocos defensores. Un sexto del tamaño del ejército que vin hachar él, sus officials quieren retirarse. Retroceden a Kruja, que los otomanos se cansan atacando fortalezas, no arriscan todo en una batalla abierta contra un número imposible. Pero Skanderbeg vi algo que ellos no ven. El ejército otomano es enorme, 65 hombres. Eso requiere trenes de suministro muy largos y una planificación rigurosa y tiempo de preparación. Son potentes, pero también lentos y pesados. Atácalos antes de que estén listos y su tamaño se convierte en un problema. Sus exploradores dicen que el ejército otomano está acampando cerca de Albulena. Han marchado es difícil llegar.
los soldados están cansados, están descansando, planeando preparas mañana para una batalla real. Si Evrenos está seguro de sí mismo, porque no lo estaría, venció a Skanderbeg en Barat. Tain. Muchos más hombres. La batalla de mañana es solo una formalidad. Skanderbeg no espera al mañana, 2 de septiembre al amanecer, las fuses albanesas. Atacar el campamento otomano al amanecer, no ataques pequeños ni simplemente molestarlos. Un ataque completo con todos los hombres de Skanderbeg. Sorpresa total, otomano. Los soldados agarran sus armas a toda prisa. Los oficiales gritan órdenes que no concuerdan. Las unidades intentan formar líneas sin saber dónde está el enemigo ni cuántos son. El campamento gira, en total confusión. La caballería albanesa, 4-0 giants, avanza a través del frente otomano. Position. Atacan tiendas de mando, áreas de suministro, cualquier cosa que parece importante. El objetivo no es librar una batalla larga, es impedir que los otomanos la formen. A continuación viene la infantería. 6-0 soldados de infantería albaneses avanzando juntos. Son. Los superban en número 6-1, pero en el caos del campamento, los grupos pequeños importan más. 10 albaneses alrededor de 3 soldados otomanos que no encuentran a sus amigos. 15 albaneses atacan una zona de abastecimiento custodiada por 5 hombres confundidos. Evrenos es un buen comandante. Intenta poner orden, reunir a sus tropas, forma verdaderas líneas de batalla, pero necesita tiempo y Skanderbeg no se loda. Los arqueros albaneses disparan contra los oficiales otomanos, contra cualquiera que dé órdenes, contra cualquiera que intente organizarse. El plan es cortar la cabeza. Matar a los líderes y el ejército se convierte en una multitud. Partes del campamento otomano comienzan. Los soldados hayan hacia atrás lejos del combate, no están. Cobards, están solos, sin líderes y no saben qué más hacer. La huida se extiende como el fuego. Pánico atrapa rápido. Los hombres que podrían resistir y luchar en buen orden se rompen cuando ven a otros correr. La sensación de batalla se desvanece. Evrenos logra reunir parte de su ejército, quizás 20. 0 soldados en un punto defensivo en un terreno más alto. Organizados ahora, listos para luchar de la manera correcta. Pero es demasiado tarde. El resto de su ejército está disperso, hayendo muerto o capturado, y Skanderbeg no va a atacar una fuerte defensa. Lugar en terreno elevado con 0 hombres. Ha conseguido lo que quería. Las fuerzas albanesas se retiran. Ordenadas como profesionales, han cumplido con su tarea. El campo de batalla está lleno de cadáveres, más de 20. 0 soldados otomanos han muerto, no todos. Luchando, muchos murieron en el pánico, pisotados por sus propios hombres o muertos corriendo por tierras que no conocían. Armas, armaduras, carros de suministros, todo cuido atrás. Los albaneses pasaron los 2 días siguientes levando las cosas capturadas, suficiente para equipar a varios miles de soldados más. Evrenos se retira con lo que queda de su ejército, tal vez 40. 0 hombres son vivos, pero la mitad de ellos están destrozados en espíritu, heridos o algo así. Temen no poder luchar bien. La noticia de Albulena se extiende por toda Europa. 10-0 albaneses. Acaba de destruir un ejército 6 veces mayor. No escondiéndose en fortalezas, ni usando buena tierra, sino ataque y sincronización perfecta. En Venecia, los líderes hablan de enviar más ayuda a Skanderbeg. En Buda, los líderes húngaros hablan de iniciar nuevas alianzas contra los otomanos. En Roma, el Papa elogia al campeón de Cristo que frena al enemigo. Y en Edirne, el sultán Mehmed I recibe el informe del desastre. No mata Evrenos. El comandante no hizo nada malo en el plan. Simplemente fue derrotado por un hombre que entendía las costumbres otomanas. Mejor que la mayoría de los generales otomanos. Pero Mehmed ahora entiende algo importante. Albania no querrá anti-ataques normales, no mientras Skanderbeg esté vivo, no con su habilidad para convertir las fortalezas otomanas en debilidades. Esto requerirá paciencia, dinero y un plan para aceptar. Pequeñas pérdidas ahora para una gran victoria después.
el Imperio put hacerlo, memtine guerras en Anatolia luchas con Venecia, plains en los Balkans que considera. Albania put espera, pero no esperará, para siempre. Los años se convierten en un patrón, invasión, victoria, paz breve, invasión, de nuevo. Un ejército otomano cruza Albania, 12-0 hombres, son cuidadosos, esta vez, nada de marchas rápidas, nada de pensar que será fácil, avanzan lentamente, buscando una oportunidad para combatir a Skanderbeg en terreno firme. No la encontraron, fusas albanesas. Molestarlos todo el tiempo, atacar las líneas de suministro, emboscar a los exploradores, apercer, golpear, desaparecer en las montañas, los otomanos no los siguen. Después de 3 meses sin hacer nada y perdiendo hombres lentamente, el comandante otomano se retira. Más tarde, otro ejército otomano, más grande, quizás 20. 0 hombres, Skanderbeg se encuentra con ellos en una montaña. Paso, la batalla es muy dura, lucha cuerpo a cuerpo en un terreno tan accidentado que los caballos no ayudan mucho. Son solo soldados de infantería que luchan contra soldados de infantería. Ambos los equipos pierden muchos hombres. Los albaneses ganan por poco, pero los otomanos. La retirada se convierte en huida, while la huida en una matanza como caballos albaneses. Perseguiron a los soldados que huyen durante kilómetros. 12-0 bajas otomanas, 12-0 bajas albanesas. 3-0. Los números todavía pueden funcionar por ahora, pero el ahora no dura para siempre. A finales de 1462, Skanderbeg ataca primero, cruza hacia el Imperio Otomano, Macedonia con 8-0 hombres, no para tomar y mantener territorio, no tiene suficientes hombres para eso, solo para saquear, para demostrar. Otomanos que han podido atacar. 3 ejércitos otomanos intentan atraparlo, cada uno cuenta con entre 10, 0 y 15. 0 hombres, soldados, cada uno está seguro de que puede atrapar a los invasores albaneses y acabar con ellos. Esto, Skanderbeg vence a los 3 en peleas separadas en 6 semanas. El USA la tierra, USA la velocidad, USA el hecho de que los ejércitos otomanos sigan estables reglas mientras cambia de planes al ver lo que sucede. La tercera batalla no es tan complicada, incluso una pelea. El comandante otomano ve venir las fuerzas de Skanderbeg y ordena una retirada rápida. Mejor salvar al ejército que añadir más cadáveres. Paz más o menos los otomanos necesitan. Un respiro, mem tiene otras cosas que hacer, guerras con Venecia, planes en los Balkans, arreglar asuntos internos del Imperio, si firma un tratado. Skanderbeg dejará de saquear territorio otomano. Los otomanos permitirán que Albania se libre dentro de ciertas fronteras. Dura 6 meses. El Papa Pío ha pedido una cruzada, un nuevo gran intento de expulsar a los otomanos de Europa. Es el mismo llamado que se ha hecho muchas veces. Antes, pero Pío lo dice en serio. Está poniendo su nombre detrás. Skanderbeg dice que sí. Rompe el tratado de paz y marcha sobre Macedonia. Sus fuerzas arden. Los otomanos abastecen los puestos, atacan ciudades con soldados, distraen puentes y carreteras. El plan es causar problemas detrás de las líneas otomanas mientras los ejércitos cruzados atacan desde Hungría y Venecia avanza. Del mar, pero Pío muere en agosto, que muerto mientras se prepara. Para lidrar la cruzada él mismo, sin él todo se desmorona. Los señores húngaros pierden interlocutores. Venecia ya no está segura. Las promesas de oro y soldados desaparecen. Skanderbeg se cuidó con el territorio otomano bajo su control, con un ejército de 8, 0 hombres y sin ayuda. Podría irse a casa, probablemente debería irse a casa. En cambio, decide que la incursión sea importante. Septiembre de 1463. La ciudad de Ohrid se encuentra en Macedonia, una gran fortaleza otomana, 15-0 defensores al mando de Sharamit Bey. Enormes murales, puestos de abastecimiento más importante, es el centro de operaciones del ejército otomano en esta zona. Skanderbeg tiene 10, 0 hombres insuficientes. Atacar las murales no es suficiente para un verdadero asedio, por lo que tampoco lo intenta. Sus fuerzas ligan a Ohrid a campo abierto, sin escondites ni trucos, acampan, donde la ciudad puede verlos, empieza a construir herramientas de asedio, arrayets, escaleras, cubiertas.
el tipo de cosas que significa que planean un largo asedio. Es to do un espectáculo para una sola persona. Sheramit Bey, Skanderbeg envía un pequeño grupo, 500 hombres, para saquear las tierras alrededor de Orid. Queman grañas, si levan animals, atacan los carros de suministros que van a la ciudad. Son ruidosos, fáciles de ver, pero no muy cuidadosos a propósito. Dentro de Orid, Sheramit observa esta terrible incursión y piensa lo que cualquiera pensaría. Skanderbeg es, en problemas, la cruzada fracaso. Está atrapado en tierra otomana con un pequeño ejército. Está intentando salvar algo antes de tener que correr a casa. Sheramit reúne a sus oficiales. El Albanese está débil. Su ejército está dividido. La mayoría finge atacarnos. Un pequeño grupo de exalto ataca nuestros suministros. Tenemos más hombres, sí. Salahor podemos aplastar a sus exaltantes y luego atacar a su ejército principal mientras están molestos. Uno de sus oficiales dice, si es una trampa, Sheramit piensa en esto. Ha escuchado las historias, sabe que Skanderbeg es famoso por sus trucos, pero la situación es clara. Los albaneses están débiles, divididos, sin ayuda. No es un truco, él decide, es una oportunidad. Caballo, 15 de septiembre, media mañana, Sheramit, Lydra 12, 0 Jainits desde Orid. Están persiguiendo a los 500 exaltantes albaneses. Los exaltantes los ven venir. Hayan sin pánico en una retirada planificada que se manchen justo por delante de los caballos otomanos que conducen hacia el norte, hacia las colinas. La caballería de Sheramit los sigue. Están seguros, emocionado. Esto será fácil. 500 albaneses contra 12, 0 Jainits otomanos. Los exaltantes desaparecen en un val. La caballería de Sheramit los persigue cabalgando hacia el val y las laderas. Cabra vida. 90 soldados albaneses, el ejército de asedio que se suponía iba se están preparando para atacar Orid, esperando escondidos, colocados a ambos lados del val, con flechas. Caballos albaneses cargan por ambos lados. Soldados de infantería bloquean la salida del val. Rodeo completo de nuevo. El movimiento favorito de Skanderbeg, el val, se convierte en un lugar de matanza. Caballos otomanos atrapados en tierra que les quita todo. Ventaja que tienen. No pueden moverse bien, no pueden cargar, no pueden escapar, simplemente mueren. Sheramit vi su error en los primeros 30 segundos, pero no hay nada que pueda hacer. Sus hombres están demasiado juntos, el val es un caos, hombres y los caballos relinchan, hay sangre por todas partes, intenta resistir, reúne sus mejores hombres, empuja. A través de los soldados de infantería albaneses que bloquean la salida. Casi funciona, casi, pero casi significa que más hombres mueren en el intento. Cuando cesa la matanza, 10 otomanos los soldados están muertos. Los cuerpos están apilados tan alto que se podría cruzar el val sin tocar el suelo. Sheramit sobrevive con unos 20 Jainits. Avanzan, cabalgan de vuelta a Orid. Las puertas se cierran rápidamente tras ellos. Skanderbeg no los persigue. No intenta tomar la ciudad. Simplemente demostró que podía engañar a 12, 0 soldados otomanos a la muerte con un grupo de 500 hombres. Es el mensaje, eso es el punto. Reúne su ejército y abandona Macedonia. La incursión ha terminado. No lega ayuda de los cruzados. No hay razón para quedarse en territorio otomano, pero ha dejado una cicatriz. 10 más soldados otomanos muertos, otro comandante avergonzado, otra prueba de que más hombres no significan nada contra planes perfectos. De vuelta en Albania, Skanderbeg lo vi todo. Ha vuelto a ganar de forma asombrosa. El tipo de trampa que los soldados estudiaron durante cientos de años, pero el panorama general se está volviendo más oscuro. La cruzada fracasa, la ayuda externa se desvence, la liga de Leje apenas funciona, y los otomanos simplemente sigue viniendo. Puede ganar todas las peleas y aún así perder la guerra. La única pregunta es cuánto tiempo puede seguir ganando. El Imperio Otomano envía Balaban Pasha, un comandante experimentado, 30 tropas. Él tiene estudio cada pelea que Skanderbeg ha tenido. Conoce la trampa de Orid.
comprende el entorno de Albulena, no querrá en trampas fáciles. Skanderbeg se encuentra con él de todos modos. La batalla ocurre en un terreno accidentado donde ninguno de los dos bandos tiene terreno perfecto. Combate duro y fijo. Ambos ejércitos pierden muchos hombres, sin trucos ingeniosos, sin ataques ocultos de caballos. Solo dos ejércitos golpeando hasta que uno se derrumba. Los otomanos, rompe primero, Balaban se retira con la mitad de su ejército muerto o hecho prisionero. Pero el ejército de Skanderbeg también está destrozado. 0 muertos, otros 0 heridos, demasiado graves para luchar. Los nuevos hombres son más jóvenes ahora, chicos que han oído hablar de historias sobre Torvioll, pero nunca han participado en una batalla real. La Liga de Leja ya casi no está unida. Lord Ducageni sigue siendo leal, uno de los pocos. La mayoría de los demás han hecho las paces con los otomanos o simplemente han dejado de enviando hombres. El ejército de Skanderbeg ahora depende más de su propia tierra, su propia gente, su propia menos jóvenes capaces de luchar. Mayo de 1466. El sultán Mehmed ha concluido sus otras guerras y ha fortalecido su imperio. Ahora, centra toda su atención en el problema que lleva hace 23 años. Él vino él mismo no con 30, 0 ni con 65, 0 con todo. Las viejas historias, digamos de 50 a 100 hombres. Incluso si los números son demasiado grandes, es el ejército más grande que los otomanos jamás han desplegado contra Albania. Las armas de asedio incluyen los mismos cañones que se rompieron. Constantinopla. Los constructores son los mismos hombres que han tomado fortaleza tras fortaleza a lo largo del Imperio. Skanderbeg tiene menos de 20. 0 y no lega ayuda. Envia cartas urgentes a Nápoles, a Venecia, al Papa, recordando los viejas promesas, viejas amistades, los recuerdos compartidos lucha cristiana. Nápoles envia palabras amables, pero no soldados. Venecia está haciendo paz separada con los otomanos y no la arriesgará por Albania. El Papa ofrece oraciones. Skanderbeg se enfrenta a la el ejército otomano más grande jamás enviado contra él, con solo una pequeña parte de sus mayores fuerzas y sin ayuda externa. Mehmed asedia Kruja de nuevo. Es como 1450 pero peor. Los cañones son más grandes. El ejército otomano sabe más. Y las fuerzas exteriores de Skanderbeg son demasiado débiles para molestarse. El asedio como lo hicieron hace 16 años. Lo intentan. Caballos albaneses atacan a los otomanos. Líneas de suministro, queman lo que pueden, matan a quien pueden, pero los suministros otomanos son demasiado fuertes, están demasiado bien resguardados. Las incursiones son como picaduras de insectos en un elefante. La fortaleza resiste durante el verano y el otoño. Las murallas reciben golpes que deberían reducirlas a polvo. La guarnición vive con cada vez menos comida, luego con casi nada, luego con lo que encuentran. Invierno, vin. Mehmed no se va esta vez, ha aprendido, está listo. Su ejército, tiene comida de invierno y lugares cálidos. El asedio continúa con nieve y frío. Enero de 1467, Mehmed finalmente retrocede, no porque Kruja haya caído, no fue así la fortaleza. Sigue en pie. Pero Mehmed ha hecho algo mayor. Ha dejado atrás una línea de fortalezas por toda Albania Oriental, oficinas otomanas, trámites, recaudadores de impuestos, guarnición, pueblos. Albania se está asfixiando lentamente, la tierra se está reduciendo, los suministros, se acaban las tropas, la gente está agotada, otro asedio. Un ejército otomano más pequeño. Esta vez, no toman Kruja, pero no es necesario, solo prisionan mantienen a Skanderbeg ocupado. Esperando las vejas y las bajas lentas para hacer lo que los grandes ejércitos no pudieron. Skanderbeg tiene 62 años, todavía monta caballo en la batalla todavía. Planeando ataques pero está cansado, todos lo puden ver. 24 años de casi guerra constante, cientos de batallas y pequeñas peleas, miles de decisiones rápidas, el peso de mantener una alianza rota por su propia voluntad. Enero de 1468, el comienza la fiebre. 17 de enero de 1468. Leja. Mura Gijug Castrioti Skanderbeg en la cama.
Naide una espada turca, naide una bala de cañón, naide una última y desesperada carga contra algo imposible, probabilidades, malaria. La misma enfermedad que ha matado a innumerables soldados, agricultores, señores del Mediterráneo durante miles de años. Está despierto al final, con la mente lo suficientemente clara como para saber qué está sucediendo. La fiebre la ha dolido durante días. Su cuerpo, endurecido por años de guerra, marcado con cicatrices de champelias, finalmente se rinde ante algo que no puede vencer con habilidad ni astucia. Sus últimas palabras no están escritas, quizás haya un sacerdote, quizás familia, quizás solo gente viendo morir a un gran hombre. Tiene 62 años, viejo para esa época, especialmente para un hombre que pasó la mayor parte de su vida adulta luchando. Ha vivido más que la mayoría de sus enemigos. Sobrevivió al sultán Murad y una docena de otomanos, comandantes enviados para aplastarlo, pero vivir más no es ganar. El águila bicefala envuela sobre Kruja. La lucha albanesa continúa. Pero todos saben lo que esto significa. Sin Skanderbeg, la liga no tiene corazón. Ningún soldado genio que pueda convertir a los otomanos fortalezas en debilidades. Ningún comandante conoce mejor las costumbres otomanas que los generales otomanos. La lucha continuará durante 10 años más, pero ya ha terminado. El final ya no es una pregunta solo. ¿Cuándo sucederá? El cuerpo de Skanderbeg está enterrado en Leje en la iglesia de San Nicolás. El funeral tiene señores que lo traicionaron y señores que se mantuvieron fieles. Soldados que lucharon a su lado. Durante 20 años. Agricultores que nunca lo conocieron, pero que vivieron a salvo gracias a sus victorias. El imperio contra el que luchó. Durante un cuarto de siglo no envía nadie. Están demasiado ocupados preparándose para la victoria final. Venecia asume la dirección de la defensa de Albania. Lo hacen no por la libertad albanesa, sino porque la necesitan. Un ejército otomano. Albania deniera el comercio veneciano, por lo que gastan dinero para conservar lo que Skanderbeg hizo. Durante 10 años lo hicieron. El oro veneciano paga a los combatientes. Los constructores venecianos fortalecen los muros. Los conversadores venecianos tratan con los señores albaneses que no pueden ponerse de acuerdo en nada, excepto en que el gobierno otomano es mejor que gobernarse unos a otros. El sultán maimed ahora de unos 40 años. En el apoyo de su poder, otro enorme ejército a Kruja. Esta vez la fortaleza no que rápido, no, fácilmente, el asedio dura meses. Los defensores luchan como hombres que saben que están protegiendo algo más que murales. Están protegiendo la última señal real de la lucha albanesa. Pero las señales no detienen los cañones, no detienen el hambre, no sostienen los muros, que han sido destrozados. Junio de 1478, la bandera otomana se iza sobre Kruja. El águila bicefala desciende por última vez. La lucha albanesa ha terminado. Las tierras se adaptaron a las formas de gobierno otomanas. Las fortalezas se convertirán en ciudades militares otomanas. Los señores locales. O jura Italia o aceptar títulos y empleos otomanos. La guerra que comenzó con Skanderbeg. La huida de 1443 termina 35 años después con la victoria otomana. Completa total cierto, pero esto es lo que los otomanos no pudieron matar. La leyenda. El Papa Sixto IV llamó Skanderbeg el campeón de Cristo. El nombre permaneció en Roma, en Venecia, en tribunales de toda la Europa cristiana. Su nombre se convirtió en la palabra para luchar contra adversidades imposibles. Los soldados estudiaron sus planes. La figura creciente en Torvioll, la defensa móvil de Kruja, la trampa en Ohrid. Los comandantes intentaron copiar sus planes, maneras. Pocos podrían porque el verdadero genio no se puede copiar. En las historias albanesas contadas de boca en boca, los cuentos crecieron. Skanderbeg, el hombre que hizo sangrar un imperio, que demostró que un pequeño país podía enfrentarse al mayor ejército de la época. Cuando Albania buscó indicios de su propia nación cientos de años después, cuando la idea de ser albanés se afianzó bajo el dominio otomano, regresaron a Escandinavia. El águila bicefala.
si convirtió en la bandera del país. Su fortaleza en Kruja se convirtió en un lugar sagrado porque esta es la parte extraña de la historia de Skanderbeg. Perdió a lo grande por completo. Albania se convirtió en Otomano. Su liga se rompió. Sus fortalezas cayeron. El Imperio contra el que luchó liquidó todo lo que protegía. Pero durante 25 años ganó. Pelea tras pelea él convirtió las grandes cifras otomanas en un problema. Hizo que sus planes fueran fáciles de adivinar, usó sus propias reglas contra ellos, demostraron que un país pequeño, pobre y quebrado, podría hacer que tomar la fuera muy costoso. Los otomanos podrían perder 20. 0 hombres y encontrar 30 más. Skanderbeg no pudo. Esa matemática siempre iba a ganar al final, pero al final tardó 25 años. 25 años de un imperio avergonzado por un hombre que habían creado. 25 años demostrando que contratca, incluso cuando sabes que perderás importa. Quizás eso sí suficiente. La historia es lino de gente que luchó batallas imposibles. Algunos ganaron, la mayoría no. Pero la postura de 25 años de Skanderbeg cambió lo que la gente crea posible, que le importa más, que finalmente perdió o que se negó a rendirse. Deja tu opinión en los comentarios. Si esta historia te conmovió, si te hizo pensar en lo que significa contraatacar, si luchas en guerras que sabes que no puedes ganar, pero luchas de todos modos, suscríbete a la clase de historia oscura. Te trimos más. Historias como esta, las luchas olvidadas, las victorias imposibles, las personas que se negaron a aceptar el mundo, tal como estaba y lo dio todo para cambiarlo. La próxima vez veremos otra persona que se enfrentó a un imperio y aprendió que el courage y los planes intelligence pueden retrasar el final, pero no siempre detenerlo. Esta entonces recuerda la historia no premia la justicia, pero recuerda a quien se niegan a arreglarse.